Now we are going to discuss about the production process in the production part. So this process diagram has 8 steps. So the first step is request for production. It is also called as a planned order. And second one, authorized production. It is called as production order. And third one, release. It is also called as production order. But this is an optional step. And fourth step is goods issued to production order. Fifth one, production. Sixth one, confirmation. Seventh one, goods receipt into storage. And eighth one, completion. The process is completed. So now coming to the first step, a request for production. It is called as planned order. So the warehouse department will send a request to the production department. The warehouse department will send a request to the production department that products అనేవి కావాలి అని warehouse department వాళ్ళు production department కి so request send చేస్తారు. So then the warehouse department request send చేసిన తర్వాత the production department will authorize the production, that is called as production order. సో వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఆథరైజ్ చేస్తారు. ఓకే, వీఆర్ రెడీ టు ప్రొడ్యూస్ ద ప్రోడక్ట్ అని వాళ్ళకి ఆథరైజేషన్ పంపిస్తారు వేర్ హౌస్కి. ఆఫ్టర్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆథరైజెస్ ద వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ రిలీజ్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఇక్కడ రిలీజ్ అనేది ఆప్షనల్ స్టెప్ అని ఎందుకు చెప్పాను అంటే, ఇఫ్ ద వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఇన్ బోత్ ప్లేస్, సేమ్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ స్టెప్ అనేది ఉండదు. సో వెన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, వేర్ హౌస్ ఒక చోట ఉండి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వేరే చోట ఉంటే దిస్ స్టెప్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్, రైట్. సో రిలీజ్ ఇస్ అన్ ఆప్షనల్ స్టెప్. వేర్ హౌస్ అనే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆప్షనల్ స్టెప్. సో ఆథరైజ్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత వేర్ హౌస్ ప్రోడక్ట్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుందంటే మెయిన్గా గూడ్స్ ఇష్యూ టు ప్రొడక్షన్. సో వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి గూడ్స్ని ఇష్యూ చేస్తారు. రా మెటీరియల్స్ ఇష్యూ. సో ద వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ఇష్యూ ద రా మెటీరియల్స్ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ప్రోడక్ట్. వాళ్ళు ఇచ్చిన రా మెటీరియల్స్ అన్ని తీసుకొని ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ కావాలి ఏంటి అని ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది ప్రోడక్ట్. ఆఫ్టర్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ప్రోడక్ట్, దెన్ దే విల్ మేక్ ది కన్ఫర్మేషన్స్. అంటే ఇచ్చిన రా మెటీరియల్స్ ఎన్ని, తయారైన ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని అని దే విల్ మేక్ ఎ కన్ఫర్మేషన్. ఆఫ్టర్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, దెన్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ అగైన్ స్టోర్డ్ ఇంటూ warehouse. Goods receipt into storage. So they will send the goods again into the storage. మళ్ళీ వేర్ హౌస్కి తిరిగి పంపించేస్తారు. సో వేర్ హౌస్ పంపించిన తర్వాత దెన్ ద వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ అగైన్ చెక్ వెదర్ ద రా మెటీరియల్స్ గివెన్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్డ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అంటే ఇచ్చిన రా మెటీరియల్స్ తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని దే విల్ చెక్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కంప్లీషన్. సో బై దిస్ స్టెప్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ విల్ కమ్స్ టు ఎండ్. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్, already also called as planned order, and second one authorized production, it is called as production order, and third step is the optional step, release. This step occurs when the warehouse department and the production department are in different places. So వేరే ప్లేసెస్లో ఉంటే ఈ స్టెప్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్లేస్ దిస్ స్టెప్ విల్ నాట్ అక్కర్. సో ఆథరైజ్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి గూడ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. గూడ్స్ ఇష్యూ టు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. Then the production department will make the product and it will confirm whether the products are completed or not, and they will send the products, finished goods, to warehouse, and after the warehouse receives the products they will check whether the products are completed or not, and that the process will comes to an end. So this is the main brief of the production process. So remaining things, the triggers are fulfillment, materials planning, project systems, these are all common things. These are all support ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడానికి సపోర్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ట్రిగ్గర్స్, ఫుల్ఫిల్మెంట్, ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్, పీరియాడిక్ ప్రాసెసింగ్, ప్రొడక్షన్ డిటర్మినేషన్, సెటిల్మెంట్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా, మాస్టర్ డేటా. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి దే విల్ సపోర్ట్. సో ద మెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ప్రొడక్షన్, authorized production, order release, goods issue, confirmations, goods receipt, and completion. So these are the 7 steps in completion of a production process. So now coming to the first step, request production. The main trigger in this step is need for materials. So warehouse వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలి అవన్నీ పంపిస్తారు అంటే when there is a need for materials కావాలి అన్నప్పుడు they will send the request for production. ఎప్పుడు సెండ్ చేస్తారు అంటే when there is need of materials. సో ఆ need of materials అవసరం వచ్చినప్పుడు they will create a planned order.
ద టాస్క్ ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ టు క్రియేట్ ఎ ప్లాన్ అండ్ ఆర్డర్. అంటే ఏ మెటీరియల్స్ కావాలి, ఎన్ని మెటీరియల్స్ కావాలి అని జస్ట్ దే విల్ క్రియేట్ అన్ ఆర్డర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాన్ అండ్ ఆర్డర్. ఆ ఆర్డర్ రెడీ చేసిన దట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఇన్ దిస్ అండ్ ద అవుట్కమ్ ఈస్ ద ప్లాన్ అండ్ ఆర్డర్. సో ఇన్ దిస్ స్టెప్ ద trigger is the need for materials. The trigger in this step is the need for materials, and the data in this step is organizational data, master data and user input. The task in this step is to create a plan and order. Plan and order lo em untayi ante so list of materials needed, ఏ products కావాలి, ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలి అని మొత్తం లిస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ planned order. So the outcome of this step is completion of planned order. Now second step, authorize production. సో ఆథరైజ్ ప్రొడక్షన్ అనే ఇది ఎవరు చేస్తారంటే ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు ఆథరైజ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్లాన్డ్ ఆర్డర్ని, అంటే ట్రిగ్గర్ ఏంది ఇక్కడ అంటే ద ప్లాన్డ్ ఆర్డర్. ద ట్రిగ్గర్ ఇన్ ది స్టెప్ ఈస్ ద ప్లాన్డ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్. వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పంపించే ప్లాన్డ్ ఆర్డరే ఇక ట్రిగ్గర్గా ఉంటుంది. సో ఆ ట్రిగ్గర్ తీసుకొని దెన్ దే విల్ ప్రాసెస్ ద స్టెప్. సో ద డేటా ఇన్ ది స్టెప్ ఈస్ ఆర్గనైజేషనల్ డేటా, మాస్టర్ డేటా, యూజర్ ఇన్పుట్ డిఫాల్ట్గా ఉండేవి. అండ్ by taking the planned order, the production department will create a production order. Here the task in this step is creation of production order. So the outcome of this step is completion of creation of production order. So production వాళ్ళ దగ్గర planned order తీసుకొని వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ రెడీ చేసుకుంటారు, అది ఆథరైజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as authorization. Then comes to the third step, order release. సో వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. దెన్ ద వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు రెడీ చేసిన ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ని వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి పంపిస్తారు. Then comes the third step, order release. The trigger in this step is order creation. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆర్డర్ రెడీగా ఉంది అని వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్కి ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ కావాలో అన్ని రా మెటీరియల్స్ రెడీ చేసి దే విల్ సెండ్. సో ద ట్రిగ్గర్ ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ ఆర్డర్ క్రియేషన్. నెక్స్ట్ ద డేటా ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ ఆర్డర్ నెంబర్, సిస్టమ్ పారామీటర్స్. అండ్ ద టాస్క్ ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ రిలీజ్ ఆర్డర్. రిలీజ్ ఆర్డర్ అంటారు, అంటే వాళ్ళు పంపించిన రా మెటీరియల్స్తో పాటు ఒక రిసిప్ట్ పంపిస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలీజ్ ఆర్డర్. ఆ రిలీజ్ ఆర్డర్లో ఏముంటాయి అంటే వాళ్ళు ఏమైతే రా మెటీరియల్స్ పంపిస్తున్నారో ఆ రా మెటీరియల్స్ అన్ని యొక్క లిస్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది. దాన్ని బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అని కూడా అంటారు. మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. ఏమైతే కాంపోనెంట్స్ కావాలో ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి ఆ లిస్ట్ మొత్తం ఉండే దాన్ని బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటారు. దాన్ని ఇక్కడ రిలీజ్ ఆర్డర్ అని కూడా పిలిచారు. ద టాస్క్ ఇన్ ది స్టెప్ ఈస్ ద రిలీజ్ ఆర్డర్. దెన్ అవుట్కమ్స్, వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ రిలీజ్ ఆర్డర్ని సెండ్ చేసిన తర్వాత ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ టేక్ ది రిలీజ్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు గూడ్స్ ఇష్యూని కూడా చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ గూడ్స్ ఇష్యూ. ఇన్ దిస్ స్టెప్ ద ట్రిగ్గర్ ఈస్ ఆర్డర్ రిలీజ్. పై స్టెప్లో ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశారు, ఈ స్టెప్లో ఆర్డర్ రిలీజ్ చేశారు. అంటే ఆర్డర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఆర్డర్తో పాటు ప్రోడక్ట్స్ కూడా వస్తాయి. ఇన్ గూడ్స్ ఇష్యూ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇష్యూ టు ది ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ స్టోరేజ్. సో స్టోరేజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మెటీరియల్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్, రా మెటీరియల్స్ అన్నీ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తాయి. సో ద ట్రిగ్గర్ ఇన్ ది స్టెప్ ఈస్ ఆర్డర్ రిలీజ్. నెక్స్ట్ డేటా ఇన్ ది స్టెప్ ఈస్ ఆర్గనైజేషనల్ డేటా, మాస్టర్ డేటా అండ్ యూజర్ ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ ద టాస్క్ ఇన్ ది స్టెప్ ఈస్ గూడ్స్ ఇష్యూ. గూడ్స్ని ఇష్యూ చేస్తారు ఎవరు, వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు గూడ్స్ని ఇష్యూ చేస్తారు. అవుట్కమ్స్, ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది స్టెప్ ఈస్ మెటీరియల్ మాస్టర్ అప్డేటెడ్ GL డాక్యుమెంట్స్, మెటీరియల్ రిజర్వేషన్, యాక్చువల్ కాస్ట్, మెటీరియల్ ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్. సో గూడ్స్ ఇష్యూతో పాటు వచ్చే మెటీరియల్స్, ఆ గూడ్స్ ఇష్యూ ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్ గూడ్స్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ రెడీ చేస్తారు. అది ఫోర్త్ స్టెప్కి ఫిఫ్త్ స్టెప్కి మధ్యలో జరిగేది. ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ రెడీ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఫినిష్డ్ దెన్ దే విల్ కన్ఫర్మ్ వెదర్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్. దాన్ని ఇక్కడ మనం కన్ఫర్మేషన్ అంటాం. సో ద ట్రిగ్గర్ ఇన్ ది స్టెప్ ఈస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ స్టెప్స్. వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్షన్ స్టెప్స్ని ఫాలో అయ్యారా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు, దట్ ఈస్ కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటారు. సో అదే ఇక్కడ చెప్పాడు. వెన్ ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ద పర్సన్ కంప్లీటింగ్ ద వర్క్ రికార్డ్స్ ఏ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ది SAP ERP సిస్టమ్. ఈ కన్ఫర్మేషన్ ఇండికేట్స్ హౌ మచ్ వర్క్ వాస్ కంప్లీటెడ్, వేర్ ఇట్ వాస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ హూ కంప్లీటెడ్ ఇట్. ఎవరు తయారు చేశారు, ఎక్కడ తయారు చేశారు, ఎంత తయారు చేశారు అని కన్ఫర్మేషన్ చేసుకునే స్టెప్పే కన్ఫర్మేషన్ స్టెప్. సో ద ట్రిగ్గర్ ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ స్టెప్స్. ద డేటా ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ డేటా. ద టాస్క్ ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ ఆర్డర్ కన్ఫర్మేషన్.
ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్ మొత్తం వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు అంటే వర్క్ చేశారు. అవుట్కమ్స్, ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది స్టెప్ ఈస్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఆటోమేటిక్ గూడ్స్ రిసిప్ట్. సో వాళ్ళు పంపించిన గూడ్స్ రిసిప్ట్, గూడ్స్ ఇష్యూ తీసుకొని వీళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ రెడీ చేశారు. ప్రోడక్ట్స్ మొత్తం రెడీ చేసిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ చేసుకున్నారు. సో ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా రెడీ అయిపోయినాయి, వాళ్ళు ఇచ్చిన రా మెటీరియల్స్కి మనం తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ మొత్తం కరెక్ట్గా సరిపోయినాయి అని కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడమే ఈ స్టెప్. నెక్స్ట్ 6th స్టెప్, గూడ్స్ రిసిప్ట్. After production has been completed and confirmed, the materials produced are placed in finished goods inventory. Again, the goods, finished goods ఏం చేస్తారు, తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికి పంపించేస్తారు, ఎక్కడికి వేర్ హౌస్కి పంపించేస్తారు. సో ద ట్రిగ్గర్ ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ కన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ అక్కడికి పంపించే ముందు దే విల్ కన్ఫర్మ్ వెదర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్ యాక్యురేట్లీ టెస్ట్ చేసి అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని కన్ఫర్మేషన్ రెడీ చేసుకొని రెడీగా అక్కడికి పంపిస్తారు, ఎక్కడికి వేర్ హౌస్కి. ద డేటా ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ ఆర్గనైజేషనల్ డేటా, మాస్టర్ డేటా అండ్ యూజర్ ఇన్పుట్. Then task. The task in this step is receive goods into inventory. Inventory అంటే ఏంటి, వేర్ హౌస్. సో అది గూడ్స్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, ఎక్కడి నుంచి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పంపించే గూడ్స్ని అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అవుట్కమ్స్, డిఫాల్ట్కి వచ్చేవన్నీ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. మెటీరియల్, ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్, అప్డేట్ మెటీరియల్, మాస్టర్, ఇవన్నీ అవుట్కమ్స్. అంటే మెటీరియల్స్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి. సో ద మెటీరియల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టు ద వేర్ హౌస్ ఆఫ్టర్ ద కన్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మెటీరియల్స్ అన్నీ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వేర్ హౌస్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయినాయి. దాన్నే గూడ్స్ రీసిప్ట్ అంటారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్, కంప్లీషన్. ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆర్డర్ కంప్లీషన్. క్యాన్ బి వ్యూడ్ ఫ్రమ్ బోత్ ఎ లాజిస్టిక్స్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ అండ్ అకౌంట్ పర్స్పెక్టివ్. అకౌంట్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది అక్కడ పడలేదు, అకౌంట్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇట్ మీన్స్ కంప్లీషన్ అంటే వాళ్ళు పంపించిన ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసి తయారు చేసి పంపించిన మెటీరియల్స్ అన్నిటిని, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అన్నిటిని, సో ద వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ చెక్ మనం పంపించిన రా మెటీరియల్స్కి ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ రెడీ చేయొచ్చు, ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ రెడీ చేశారు, ఇంకేమైనా మిగిలిపోయినాయా, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ చెక్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంప్లీషన్, రైట్. సో ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ కంప్లీషన్ అయిపోయిన తర్వాత, సో ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, right. So our next topic is reporting.